Man hat mich schon manchmal gefragt, warum ich einen Gedanken habe oder eine Vorstellung von einem utopischen Land, einer utopischen Welt, in der alles gut sein wird, in der wir alle gut sein werden. Und darauf zu antworten, wenn man dauernd konfrontiert wird mit der Abscheulichkeit dieses Alltags, kann es ein Paradox sein. Denn was wir haben, ist nichts. Ich glaube wirklich an etwas, und das nenne ich, ein Tag wird kommen. Und eines Tages wird es kommen. Ja, wahrscheinlich wird es nicht kommen, denn man muss ja immer zerstören. Seit so vielen tausend Jahren hat man es immer zerstört. Es wird nicht kommen. Und trotzdem glaube ich daran. Denn wenn ich nicht daran glaube, kann ich auch nicht mehr schreiben. That day, our mind